Bonjour à tous et merci de votre présence. Madame la ministre, Monsieur le recteur, Monsieur Porter, Madame Mongenet, distingués invités. Mon nom est Bruno Paulhubert. Je suis professeur à la Faculté des sciences de l'éducation et je suis aussi directeur académique du Centre de pédagogie universitaire. À l'heure où on parle éventuellement d'un plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur et d'un possible e-campus, depuis plusieurs mois, quelques autres membres d'autres universités et de la Fédération des cégeps s'est réunis à quelques reprises pour organiser ce colloque qui se veut un colloque où on parle des enjeux de la collaboration sur les ressources numériques dans le domaine des ressources éducatives libres, des MOOC et de la formation à distance. Le souhait avoué était d'essayer de faire en sorte que sortent de ce colloque quelques idées de propositions de collaboration qui pourraient s'actualiser. Alors, mon rôle sera celui d'un maître de cérémonie. La première chose que je vous dis, c'est nous aurons certaines conférences en anglais durant la session. En fait, la conférence d'ouverture de David Porter ce soir. Donc, s'il y en a qui souhaitent bénéficier de la traduction simultanée, nous avons un service. Vous pouvez emprunter les récepteurs à l'avant. En fait, je vous prierai d'attendre peut-être après l'allocution de notre étudiant, puis avant la présentation de David Porter pour aller les chercher. Alors, je voudrais remercier tous les membres du comité organisateur. C'est un événement qui a été organisé par l'Université de Montréal, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université TELUC, la Fédération des cégeps, avec le soutien, bien sûr, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors, Monsieur le recteur, je vais vous inviter à venir dire un petit mot de présentation. Monsieur Guy Breton est recteur de l'Université de Montréal depuis juin 2010. Il a obtenu un second mandat en février 2014. Médecin et radiologiste, il a débuté sa carrière à la Faculté de médecine en 1979. On lui a confié de nombreux postes de direction à l'Université de Montréal. Il a joué notamment un rôle déterminant dans le projet du SUM. On lui doit également la constitution de plusieurs fonds de recherche parrainés par le FRSQ. Dr Breton a obtenu diverses distinctions prestigieuses, dont le prix Albert Jutras de la Société canadienne-française de radiologie. Il est aussi membre de l'Ordre du Canada depuis 2014. Il a été décoré des insignes de chevalier de l'Ordre des Palmes académiques par le gouvernement français. Monsieur Breton. Merci, Bruno. Madame la ministre, responsable de l'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les conférenciers, chers collègues universitaires des collèges, chers étudiants, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'Université de Montréal qui se prépare à vivre un moment fort de l'année. Vous savez, c'est la saison des collations de grade et justement, ça commence actuellement à la même heure. C'est notre première collation de grade où on va diplômer les premiers de nos 13 000 diplômés qu'on diplôme par année sur le campus. Nos nouveaux diplômés m'amènent à réfléchir au sujet qui nous rassemble tous aujourd'hui. Lorsqu'on y pense, la très vaste majorité de nos nouveaux bacheliers n'ont jamais connu dans un monde sans Internet. Pour eux, c'est impensable. Quand on leur parle d'un fax, ils ne savent pas ce que c'est un fax. Imaginez maintenant les étudiants, les élèves actuels du primaire qui n'auront jamais connu autre chose qu'une école numérique dans laquelle on utilise régulièrement des outils numériques à des fins d'apprentissage. Dans quelques années, nos universités seront-elles prêtes à répondre aux attentes élevées, très élevées de ces futurs élèves? Serons-nous prêts? Moi, je suis un homme optimiste, oui, si nous nous attaquons aux défis numériques maintenant, avec énergie, avec créativité et avec les ressources requises. Les réponses à ce défi se trouveront dans le plan d'action numérique en enseignement supérieur du gouvernement du Québec, mais en partie seulement. Parce qu'une grande partie des réponses à ce défi du numérique, ça se trouve dans la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur, comme en témoignent les organisateurs de ce colloque, dans la mise en commun de nos ressources, de nos idées. C'est pourquoi je me réjouis très sincèrement que ce colloque ait été organisé sous l'initiative de notre champion, le professeur Bruno Paulhubert, en collaboration avec cette université, la Fédération des cégeps
et je suis très, très content de ce beau think tank qui va nous permettre d'aller plus loin. Alors, merci au comité organisateur. Le thème de votre colloque est très intéressant, très actuel, d'une grande pertinence pour nos établissements d'enseignement supérieur. Je remercie également le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le soutien financier accordé à cet événement. À la scène près, ce que nous avons demandé a été transmis. Alors, merci beaucoup, Madame la ministre, parce que sans ressources, on a beau avoir des bonnes idées, des fois, ça devient compliqué. L'Université de Montréal a certainement une belle expertise à partager en matière de pédagogie numérique, mais elle n'est pas seule. Mais prenons par exemple la plateforme EDUlib. EDUlib, plateforme dans laquelle l'Université de Montréal et ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, comptent pour les 2/3 de toute l'offre québécoise universitaire en ligne ouverte ou les MOOC, si vous voulez. Cette plateforme, à titre d'exemple, pourrait prendre de l'expansion. Mais, chers amis, ne nous le cachons pas, les universités québécoises accusent un certain retard en matière d'enseignement numérique lorsque comparé à d'autres sociétés. Mais c'est aussi le cas des autres universités francophones. Il y a des représentants de France qui sont avec nous ici. Je me permets de le dire, partout dans la francophonie, on cherche des solutions. Et quand on prononce l'acronyme MOOC, je peux vous dire que ça suscite un intérêt immédiat chez mes vis-à-vis, qu'ils soient européens ou africains. Nous avons donc l'occasion, si nous faisons correctement les choses, de devenir de véritables leaders collectivement, leaders francophones du numérique en enseignement supérieur. On a l'occasion d'établir une marque québécoise forte à l'international et ainsi de mieux répondre aux besoins de nos étudiants et de toute la société d'ici et d'ailleurs. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un extraordinaire colloque et merci encore aux organisateurs. Je suis maintenant très heureux d'accueillir Mme David, actuelle députée d'Outremont, en nos murs, qui ont été longtemps ces murs, finalement. Donc, après avoir fait sa maîtrise et son doctorat en psychologie clinique ici, Mme David est revenue à titre de chargée de cours, puis comme professeur adjoint, professeur agrégé, professeur titulaire. Et ça, c'est avant de gravir les autres échelons où elle a été vice-rectrice adjointe aux études, puis un petit séjour au ministère comme sous-ministre adjointe à l'enseignement supérieur, un retour à l'université comme vice-rectrice aux affaires académiques et rectrice suppléante, poursuite comme vice-rectrice aux relations internationales à la francophonie et au partenariat, suite à quoi elle est entrée en politique pour éventuellement devenir ministre de l'Enseignement supérieur au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Madame David a aussi un engagement communautaire et politique fort. Elle était membre du conseil d'administration de l'Institut de cardiologie. Alors voilà, Madame David, bienvenue. Oui, et il ne faut pas l'oublier, ministre de la Condition féminine, messieurs. Je ne veux pas vous faire rougir, mais ça fait partie de l'engagement communautaire, je dirais pratiquement. C'est une. D'ailleurs, je m'en vais après à un lancement extraordinaire. Excusez-moi si je vous fais une parenthèse, mais il va y avoir un MOOC sur les. Qui m'a dit ça, Robert, ou qui m'a dit ça? Hein, Robert, tu viens de me dire ça. Un MOOC sur les enfants des réfugiés syriens. Sur l'accueil et l'intégration des enfants de réfugiés syriens, des enfants réfugiés eux-mêmes, de réfugiés en général. Alors, je m'en vais dans un endroit extraordinaire dans le Myland, qui est un endroit qui s'appelle Air Commune, pour le lancement d'un service de traiteurs qui s'appelle les filles Fatouches, et ce sont que des femmes réfugiées syriennes qui se sont mises ensemble pour justement faire service de traiteur. Alors, Monsieur le recteur, souvenez-vous de ça, c'est extrêmement bon. J'ai été les visiter. On va mettre en ligne toute une vidéo là-dessus. Et ce sont que des femmes réfugiées syriennes. Et il y a des gens bénévoles qui les aident. Et il y a une dame syrienne qui est là depuis 2003, qui les a toutes réunies sur un site Facebook. Elles sont plus d'une vingtaine maintenant, qui sont extraordinaires et qui font de la cuisine pour s'intégrer au Québec et pour nous montrer la qualité aussi de la cuisine d'Alep en particulier, de la Syrie, de la cuisine qui est
vraiment, je vous conseille de vous souvenir de ça. Donc, les filles fatouches. Alors, voilà donc pourquoi je vous quitterai tout à l'heure pour aller à ce lancement-là, mais je suis extrêmement heureuse d'être ici. Je tenais à être ici. Je tenais à financer aussi ce colloque parce que, comme dit le recteur, sans argent, c'est plus difficile à tenir. Et quand j'ai vu le programme, j'ai dit, mais je revois toutes mes dernières années. Bruno, comme on dit, un champion, évidemment, de l'enseignement à distance, des plateformes numériques. Robert qui m'a montré, je me rappelais, qu'est-ce qu'il m'a montré, entre autres, mais les sièges Illuminate, ça me disait rien. C'est quoi ça, des sièges Illuminate? Il dit, Hélène, on a un bon deal pour des sièges, on va en avoir 50. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais j'ai compris après que tout ça était dans un développement extrêmement rapide. Et puis, quelques années après, et je revois plein de monde que je connais ici, dont le président de la Fédération des cégeps, où il est Bernard, que je salue évidemment, avec Stéphane, qui est le DG, Stéphane Godbout, DG du Collège de Rosemont, et on comprend qu'il y a cégep à distance aussi, et plein d'autres. Sylvie, que je retrouve, que j'ai connue évidemment vice-rectrice ton titre actuel, c'est affaires étudiantes, je ne sais pas, affaires étudiantes, c'est ça? Premier cycle. Alors, Guy qui s'entoure de femmes très compétentes, c'est formidable, ainsi que plein d'autres que je reconnais, évidemment. Martin Noël, DG de TELUC aussi. Et donc, tous des gens qui ont travaillé, la Fédé qui est là aussi, et d'autres personnes qui sont là parce que vous êtes des passionnés de cette nouvelle réalité qui est l'enseignement, l'environnement numérique d'apprentissage, disons-le comme ça. J'avais pas mal été dans le dossier pour l'Université de Montréal, le fameux ENA, et après ça, j'ai connu les autres, j'ai connu les cégeps, comment ils se sont rapidement intéressés, et les universités partout au Québec, la formation à distance, FADIO, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, qui est une plateforme où l'Université Lucar avec les cégeps de la Gaspésie se sont mis ensemble pour donner des services à distance. C'est formidable, toutes les initiatives qui existent, mais ce qui est formidable, c'est ce colloque pour parler de tout ça, avec des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, entre autres, e-Campus Ontario, qui m'a donné l'idée de ce que nous allons lancer bientôt, qui va être le e-Campus Québec, dont plusieurs sont ici et que je salue, qui ont travaillé sur le e-Campus Québec. Alors, j'étais tellement jalouse quand j'étais avec ma sous-ministre, Mme Barcelot, ma sous-ministre comme si c'était à moi, mais je considère qu'elle est une alliée, une complice extraordinaire. Et on a longuement parlé avec celui qui avait participé à ça beaucoup, au e-Campus Ontario. Et j'étais allée, quand j'étais ici, vice-rectrice aux affaires internationales, rencontrer France Université Numérique, et j'ai vu dans le programme qu'il y avait une présentation aussi de France Université. J'étais très jalouse des crédits qui avaient été alloués à France Université Numérique. J'étais aussi sur le conseil d'administration de l'Agence universitaire de la francophonie, où j'avais dit, il me semble que MOOC n'est pas très français comme nom, et là, j'avais suggéré CLOM, qui n'est pas très beau non plus, mais j'ai remarqué que l'Office québécois de la langue française a retenu les cours en ligne ouverts massivement. Alors, c'est ça qui est le mot en principe officiel, mais je pense que le mot MOOC va rester quand même longtemps, même si c'est totalement un acronyme anglophone. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez tous ici pour parler et élargir la conversation autour de l'environnement numériquement assisté, pourrait-on dire, autant cours à distance que toutes les ressources numériques. Vous savez, on a lancé la stratégie numérique du Québec avec ma collègue Dominique Anglade en décembre 2017, mais maintenant, dans quelques heures, on va lancer la stratégie numérique en enseignement supérieur, où j'essaye de faire changer l'heure, mais j'ai déjà lancé mes états d'âme, mais en tout cas, ça serait... en principe, je pensais que c'était à 13 heures, mais l'invitation a été lancée pour 14 heures à Québec et je trouve que la symbolique est intéressante, qu'il y a une initiative extraordinaire du réseau de l'UQ et de la Fédé des cégeps pour souligner les 50 ans des deux réseaux. Et souligner ça au moment où on lance la stratégie numérique en enseignement supérieur, il y a quelque chose du destin là-dedans, Bernard, parce que en même temps, c'est le réseau de l'UQ, c'est la Fédération des cégeps. En même temps, on passe à une autre ère qui est l'ère du numérique.
et l'ère donc de toute forme de collaboration. Le e-campus, ça va être une plateforme fédérative des collèges, des universités entre elles, une signature extraordinaire pour le Québec pour attirer des étudiants, les intéresser. Vous vous souvenez, ceux qui sont depuis longtemps dans le système, ça existe encore, des échanges crépus. Moi, j'en signais. Un étudiant veut aller de l'Université de Montréal à l'UQAM ou à Concordia suivre un cours, mais là, ça va se faire évidemment de façon numérique pour des cours à distance. Alors, c'est important qu'on collabore entre universités au Québec, puis qu'on collabore aussi avec des universités de partout dans le monde. Alors, vous avez des thèmes très intéressants, vous avez des gens de très, très haut niveau. Donc, pour moi, c'est une fierté d'aider, de collaborer et de financer le mieux possible ces développements-là, parce que si le Québec n'est pas champion en enseignement à distance, pardonnez-moi un peu pour la France, mais particulièrement en francophonie, nous devons être très, très, très présents, aussi présents que d'autres grands pays développés de la francophonie, pour aider nos collègues de la francophonie à justement pouvoir avoir accès à des cours. Alors, c'est très important. Alors, tous les pays doivent s'y mettre, mais le Québec doit faire sa part absolument pour aider à la scolarisation, à l'éducation à distance des pays de la francophonie, particulièrement les pays du Sud. On est dans une université qui a ça très à cœur. Les collèges ont une énorme responsabilité, je pense aussi au niveau technique, au niveau collégial. Alors, tout le monde ici peut se dire quoi faire pour se donner la main pour aller aider aussi les pays du Sud, mais s'aider entre nous à être des chefs de file dans le développement de l'enseignement numérique au Québec. Alors, merci Bruno pour ton organisation de tout ça. Bon colloque et mercredi sera la clôture ou, je sais pas, l'apothéose de ça. Donc là aussi, il y a un signe du destin. Ce colloque, la rencontre de mercredi et le lancement de la plateforme en enseignement supérieur qui sera dotée de sous assez considérables. Merci beaucoup. Bon colloque. Bon, alors là, j'étais stressé. Je me disais, il ne faut pas que j'oublie rien dans la présentation de M. le recteur et de Mme la ministre surtout. Alors, surtout pas qu'elle est ministre de la Condition féminine. Alors maintenant, je ne l'oublierai pas. Alors, je vous présente maintenant notre prochain présentateur. En fait, on trouvait, au moment où on a échangé avec les gens de l'association étudiante, le programme était assez complet, mais on a trouvé important de leur faire une place importante, parce que dans les autres initiatives du genre, je parle de BC Campus, je parle de eCampus, les associations étudiantes ont vraiment été à la tête du mouvement vers les ressources éducatives libres en général, puis vers le manuel numérique libre en particulier. Donc, on pensait qu'il était intéressant, dans le cadre de cette audience, de faire valoir le point de vue des étudiants. Alors, Antoine Bertrand-Huneau est coordonnateur aux affaires académiques de premier cycle à la FECUM, complétant un baccalauréat en enseignement des mathématiques au secondaire. Antoine s'est impliqué activement auprès de son association. Et puis, comme la question des ressources éducatives libres a été au centre des discussions des associations étudiantes et comme la FECUM a développé une réflexion particulière sur ce sujet, j'invite Antoine à venir faire la prochaine présentation. Donc, bonsoir à tous et à toutes, Madame la ministre responsable de l'enseignement supérieur, Monsieur le recteur, représentants et représentantes des différentes universités du Québec, David Porter et distingués invités. Tout d'abord, je me présente, Antoine Bertrand-Huneau. Je suis étudiant en enseignement des mathématiques au secondaire et coordonnateur aux affaires académiques de premier cycle à la FECUM, Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, qui représente plus de 40 000 étudiants et étudiantes membres. Cela me fait grand plaisir d'être devant vous ce soir pour vous présenter le point de vue des étudiants et des étudiantes dans le dossier des ressources éducatives libres, les REL. Si je ne suis pas un expert des REL, je suis toutefois un expert de la communauté étudiante. Je connais donc ses priorités et les dossiers qui lui sont importants. Je crois donc être en excellente posture pour vous démontrer les opportunités que les ressources éducatives libres offrent pour la communauté étudiante québécoise. Avant toute chose, nous allons aborder rapidement le concept de REL, soit ressources éducatives libres. L'UNESCO, qui travaille sur la question des REL depuis près de 20 ans, les définit comme des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit.
Concrètement, les ressources éducatives libres se divisent en 3 composantes. Les ressources d'apprentissage, comme les manuels, les notes de cours ou les logiciels, les ressources de soutien pour les enseignants et les enseignantes, et les ressources assurant la qualité de l'éducation. Cependant, dans le but de rester centré sur les enjeux pour la communauté étudiante, nous concentrerons essentiellement sur la première de ces composantes, les ressources d'apprentissage. Les ressources éducatives libres s'inspirent beaucoup des principes des logiciels libres, communément appelés en Open Access, les REL, ou Open Educational Resources, en anglais, cherchent ainsi à remplir des objectifs similaires d'accessibilité financière au savoir et de démocratisation des savoirs. Les REL sont en expansion depuis plus de 15 ans et sont maintenant souvent intégrés dans les formations en ligne de type MOOC, les Massive Online Open Courses, chez nos collègues anglophones. Il ne s'agit donc pas d'un concept nouveau. D'ailleurs, un rapport de l'UNESCO datant de 2002 les préconisait en mettant de l'avant leur caractère stratégique pour améliorer la qualité de l'éducation et pour partager les connaissances. Nous parlons donc de matériaux numériques mis en ligne librement pour que la communauté enseignante et la communauté étudiante les réutilisent et les modifient à des fins d'enseignement, d'apprentissage et de recherche. À l'heure actuelle, il existe plusieurs initiatives de REL dans le monde et au Canada. J'en ai inscrit quelques-unes ici, mais la liste n'est pas exhaustive. Surtout qu'avec la démocratisation d'Internet, les initiatives sont de plus en plus nombreuses et la facilité de diffusion de plus en plus grande. Parmi les initiatives en place, mentionnons notamment le projet SOA, qui est organisé par Haïti et par les pays d'Afrique francophone. Notons aussi le projet du gouvernement de la Colombie-Britannique, BC Campus, et celui de l'Ontario, eCampus Ontario, qui, en travaillant en collaboration, offre quelques 250 manuels scolaires gratuitement. D'ailleurs, soulignons que l'Ontario a débuté la traduction en français de ses ressources éducatives libres, ce qui fera du gouvernement de l'Ontario le principal fournisseur de REL en français au Canada et possiblement dans la francophonie. Donc, pour la communauté étudiante, le développement des ressources éducatives libres est une opportunité vraiment intéressante tant pour elle que pour l'enseignement supérieur en général au Québec. Parmi les avantages, on compte la réduction des coûts des études et en particulier des manuels scolaires, des opportunités de financement pour les étudiants et les étudiantes au cycle supérieur, le développement d'une expertise en REL pour le Québec et l'opportunité d'un rayonnement international et en particulier dans la francophonie. Abordons ces avantages plus en détail et je vous invite, pendant qu'on les aborde ensemble, à considérer que la plupart de ces avantages s'appliquent autant à l'université qu'au cégep. Tout d'abord, il y a la question des coûts. En effet, l'accessibilité des études supérieures est bien souvent circonscrite aux droits de scolarité exigés par le gouvernement afin de poursuivre des études universitaires. Bien sûr, les droits de scolarité représentent l'élément central qui favorise ou qui décourage l'inscription à un programme de premier, de deuxième ou de troisième cycle. Mais de nombreuses autres dépenses reliées au parcours universitaire entrent en ligne de compte et alourdissent les frais de scolarité totaux et limitent davantage l'accessibilité financière à l'enseignement supérieur. Parmi ces frais supplémentaires, on retrouve notamment les manuels scolaires. Au Canada, on parle d'un coût d'environ 800 à 1 000 en moyenne annuellement pour l'achat des manuels et des notes de cours. De plus, l'arrivée en première année d'un programme nécessite souvent l'achat de plusieurs manuels incontournables pour les disciplines d'études. Et les coûts des manuels en première année est très souvent exorbitant. C'est particulièrement le cas dans les domaines des sciences pures et de la santé, où le prix de certains manuels dépasse parfois les 200 $. La problématique relève d'un modèle d'affaires difficile où les coûts de production sont relativement élevés et où les tirages sont faibles. Il faut un modèle différent, un modèle plus cohérent avec le principe d'une éducation publique. Ce modèle pourrait bien être les REL. En effet, les ressources éducatives libres offrent une solution pour favoriser l'accessibilité financière aux manuels scolaires et donc aux études supérieures afin d'aider ceux et celles qui peinent à y arriver. Par sa nature même, ce matériel libre peut être en toute légalité reproduit, utilisé, adapté et partagé plusieurs fois par quiconque, et ce, gratuitement. Qu'on parle de manuels, de notes de cours ou d'outils pédagogiques, il s'agit pour la communauté étudiante d'une opportunité sans pareille d'avoir accès au savoir à moindre coût. La Colombie-Britannique, qui a implanté en 2012 un programme de ressources éducatives libres, offre d'ailleurs un excellent exemple de l'avantage financier des REL. Le site web BC Campus Open Ed, qui se spécialise en promotion de l'accès libre aux REL, estime que la communauté étudiante de la province a sauvé plus de 8 millions de $ dans la mise en place du programme.
Pour arriver à faire du Québec un leader dans les REL, il faut avant tout sensibiliser le corps enseignant et les départements des universités à l'existence des REL, à leur utilisation et à leur production. Ensuite, il est nécessaire de financer les initiatives de production et de diffusion des REL. Étant donné que les personnes qui acceptent de produire ces ressources libres de droit et de les rendre accessibles gratuitement sont payées pour le faire, il peut aussi s'agir d'une opportunité de création de contenu pour des étudiants et des étudiantes de cycle supérieur. Souvent, à la recherche de financement pendant leur parcours à la maîtrise ou au doctorat, les étudiantes et les étudiants de cycle supérieur pourraient contribuer à la production de REL et faire d'une pierre deux coups, contribuer à la production de savoir et obtenir du financement. Ils et elles pourraient donc contribuer à la création, à la mise à jour et à la traduction des REL. À notre avis, l'idéal serait de créer une plateforme unique de diffusion commune à toutes les institutions universitaires québécoises, mais surtout de donner des ressources aux professeurs ainsi qu'aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent y contribuer. Les REL comportent, selon nous, plusieurs autres avantages que ceux que je viens d'aborder. Le format numérique et la licence ouverte des REL facilitent la mise à jour rapide et à faible coût, ainsi qu'une division facile des connaissances. Fait à noter, la possibilité de modifier les ressources n'est en aucun cas un danger pour la qualité de celles-ci, car elles sont développées par des experts et des experts des différents domaines d'études et passent par un processus de révision par les pairs. En bout de ligne, comme d'habitude, comme avec n'importe quel programme, tout comme avec n'importe quel manuel scolaire, il s'agit du choix de l'enseignant ou de l'enseignante d'utiliser ou non la ressource dans le cadre d'un cours. Un autre avantage indéniable des REL est la possibilité qu'elles offrent d'obtenir un meilleur accès aux ressources en français, puisqu'il est très fréquent à l'université de se retrouver avec des livres ou des ressources majoritairement en anglais après à peine quelques sessions d'études. Comme les REL peuvent être modifiées librement, elles permettent une traduction simplifiée des ressources originalement produites en anglais pour les rendre accessibles à la communauté étudiante francophone. Finalement, un développement important des REL pour le gouvernement du Québec et les établissements universitaires permettrait à ces institutions universitaires et à ces professeurs de rayonner partout dans la francophonie. Avec des REL produites au Québec, le savoir développé ici pourra servir de référence dans des cours en français partout à travers le monde. Il est donc évident pour nous que le développement de REL ne comporterait que des avantages pour la communauté étudiante québécoise, mais aussi pour le réseau d'enseignement supérieur au grand complet. À l'heure actuelle, il n'existe pas de programme provincial favorisant la mise en place de REL. Ainsi, considérant les avantages indéniables des REL pour la communauté étudiante que je viens de vous présenter, on espère vraiment que le Québec suivra le pas de ce qui se fait ailleurs. Comme cela a été mentionné plus tôt, la Colombie-Britannique est la pionnière en matière de REL au Canada. Elle a récemment été suivie par l'Ontario, qui a lancé le programme e-Campus, ayant pour objectif de développer les REL dans la province. De son côté, le Comité des finances du gouvernement fédéral a émis en décembre une recommandation afin que les organismes fédéraux subventionnaires de la recherche mettent en place un projet pilote avec une enveloppe de 8 millions de dollars pour développer des REL. Malgré l'annonce de la création d'un e-campus, rien dans les annonces faites ne mentionne la création et le développement des REL. Pourtant, le Québec traîne déjà de la patte au niveau des ressources éducatives libres, tant au niveau canadien que dans la francophonie. Nous saluons l'initiative de l'Ontario de traduire les REL en français. Elle agit ainsi à titre de leader dans la francophonie. Mais cette place de leader ne devrait-elle pas naturellement être assumée par le Québec? Dans ce contexte, le Québec se doit de presser le pas et de se pencher sur la création de REL afin de soutenir sa population étudiante, de développer du savoir accessible et de rayonner aux quatre coins du monde. Ainsi, la FECUM espère fortement que le gouvernement du Québec mettra en place un programme provincial de ressources éducatives libres dans le cadre du développement d'un e-campus. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le point de vue de la communauté étudiante. On espère vraiment pouvoir collaborer avec les décideurs publics dans le développement de REL dans un avenir plus que rapproché. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et un très bon colloque. Alors, dans sa présentation, Antoine nous a parlé des initiatives BC Campus et de e-Campus Ontario. Alors, il me fait maintenant plaisir d'accueillir parmi nous David Porter,
qui pendant 11 ans a été justement le directeur exécutif de BC Campus, une des premières initiatives du genre, et qui est maintenant, depuis quelques années, le PDG ou le CEO de eCampus Ontario, le principal visage du Ontario Online Learning Consortium, un organisme sans but lucratif dont les membres sont tous des collèges et des universités publiques en Ontario. Alors, David nous présente une conférence qui commence en fait par Be Open, le titre long. Je vous l'épargne, mais Be Open, le titre court, dit pas mal la majorité des choses. J'ai vu David à quelques reprises et je trouve que David est un innovateur qui est voué à la cause du potentiel éducatif des technologies, aux idées de partage dans le domaine des ressources éducatives. Et pour lui, l'idée de projet du genre eCampus, ce n'est pas simplement de mettre des ressources ensemble, mais c'est vraiment la transformation de la pédagogie avec le numérique. Alors, David a aussi poursuit aussi en parallèle des activités scientifiques. Il est entre autres co-éditeur du International Journal of E-Learning et de l'enseignement à distance, un journal qui est en libre accès. David. Thank you, Bruno, for that introduction. And thank you, Antoine, for your passion. That's what we need. I want to talk a little bit this evening about some of the things that we have learned in Ontario and previously in British Columbia that have driven the idea of open education into the mainstream in Canada. But I want to start by reflecting on what learning and technology and education feels like right now in Canada. I've been teaching and working in the education sector for over 35 years. And for the longest time, my profile and my way of being were this really smooth wave. But over the past 10 years, things have accelerated tremendously. And what separates one organization or institution or governing body from others often is its ability to respond to change and its ability to respond to opportunity. Everything is happening much faster, and we need to pay attention to that. And the reason for it is that not only is public education being influenced by technology, but many private sector entities want to get into our business. This is a website from a computer science and coding academy in downtown Toronto. The front page of its website says, "Redefining Education." What they mean is that they are looking at education in ways that appeal to many of today's students. People are looking for education that better fits their needs, particularly if they're already employed. And one of the things that we're finding in graduate programs across the country is that students are often coming to those programs now not asking for the whole degree, but just for a few of the courses that will position them better in the workplace and position them better for employment and promotion. Sometimes it's hard to know which way to turn, which direction to go. And with all of the technological choices and opportunities in front of us, we really need to think deeply about where we go next. A colleague at Simon Fraser University has produced this graphic, and he uses it to indicate that education and technology are forever intertwined. There is no going back. It is a perpetual motion machine. Things are changing all the time, and we continually go through cycles in which we evaluate, implement, test, and make decisions about whether to continue on some of these technological paths. For the longest time, the learning management system has been the core of distance and online learning. I would predict
that that's going to change within 5 years. People will find a new pathway to evaluate, test, and implement. One of the things that happens when you're in teaching is that often challenges are what trigger the next idea. That's what happened for me about 5 years ago. I had been teaching online in the Master of Education Technology program at the University of British Columbia, and I got very comfortable doing that. And a colleague at Simon Fraser University said, why don't you come to my class and have a look at today's students and the kinds of challenges we face in lecture halls not unlike this one. She said, come to the class a week before your guest lecture. And this is what it looked like. And I immediately panicked because I had had this comfortable arrangement where I was online, my time was my own, I set the rules, everything unfolded pleasantly. So I panicked. And like all good educators, the first piece of research I did was with Google. I used Google to find out how to interact within a class where students had technology ubiquitously available to them, and how to employ their technology so that that class would be meaningful to them. It worked. But I missed the opportunity to consider what that would look like if I had to teach that class for 13 weeks. I only had to do it once. These are the kinds of challenges that many of our colleagues in teaching and learning centers around the university face every week. Faculty need support. Empowered faculty is a key to the solution to using technology effectively for learning. We can, if we wish, continue to go down the same road all the time, but it would be better if we began to think more strategically about the goals we're trying to achieve. Now is a good time for all of us to reflect before we take the next turn on that road. I want to talk about 5 key learnings that have come up over the past few years for me. And the first is that strategic themes need to guide our actions with technology. We need a plan, or at least the start of a plan. In a design-based research environment, you know from the beginning you probably won't get it right, and iterative improvement is okay. So if we have a plan and a starting point, we can go somewhere. In Ontario, we have 2 ways forward. One is for providing better access to higher education for all citizens in Ontario. Access. Government loves access because it addresses the demands that the citizenry need. But we have to continue to remind them that to be successful in providing good access to education in all forms needs empowered faculty and instructors. It's not just about access, it's also about development of skills and opportunities and new ways of working for our faculty. We already have a very comprehensive website in Ontario that provides access to all of the courses that are available online through the universities around the province, colleges too. To do the count, there are 45 institutions, over 16,000 courses, 700 plus programs, resources for students, resources for faculty, opportunities for engagement. What we've been trying to achieve over the past few years in Ontario is to recognize that it's not enough simply to provide deep domain knowledge through programs and courses to our students, but we also need to equip them for the world of the future.
to be employed, to be good citizens and neighbors, to be ethical, to be empathetic, and to begin to acquire a set of attributes that UNESCO calls transversal skills, things that cut across all learning. We need to get really good at doing that. This is a CC licensed, Creative Commons licensed image by Brian Mathers. Just want to acknowledge that all of the images in this presentation are freely available for use. And this whole slide presentation will be available to you after this evening. One of the things that the Government of Ontario invested in this past year was access to lynda.com, LinkedIn Learning, for all students, faculty, and instructors in our universities and colleges. It was a major investment over 3 years to begin to give students the opportunity to self-select training and skills programs that complemented the formal discipline-based programs that they were taking at university or college. Over 6,000 courses available, video-based, short, very topical, very current, extremely well prepared and rendered. Because we want students, not only our students, but our faculty, to extend their practice, to take a flyer, to move forward with their thinking and with their skills. And one of the ways to do that is to appeal directly to faculty through the eCampus Ontario opportunity. It's not just about students, it's also about faculty. About extending their teaching practice, about trying out new technologies in an educational technology sandbox free of risk. Important to provide those opportunities. Currently, we're playing with 3 different kinds of technologies in the sandbox environment this year and hope to add 5 more technologies next year. There's considerable interest in our universities on using virtual reality science labs to prepare students for going into labs and to give them the opportunity to practice after they've had a lab experience. We've looked at open badging, ways in which to award recognition for skills that students earn while they're in university through practicums and internships, but may have no way of representing to employers. Experiential learning, providing an online opportunity for students to manage work experiences as part of the curriculum while they're in school with employers without physically having to be on that employer's office. Very interesting ways of thinking about moving forward. A third way that we've tried to push this forward is to build a province-wide set of teaching and learning resources that invite faculty members to take some risks on their own terms to learn some new skills for the future. It is called Ontario Extend, and it's the idea of thinking about the impact of learning as the key driver for the technologies that we learn to use effectively in our classrooms. We've created 6 3-hour modules for self-directed study, given every faculty member who participates their own domain on the internet, davidporter.ca, or whatever they would like, as their way of representing themselves in the net. All openly licensed. We're in the process of translating this into French at the moment, this whole program. It's freely licensed. It will be available to everyone across the planet to use, reuse, remix, use in other ways to suit a local context. It's based on 6 themes that we believe are important
for faculty as they move into the more networked domain of learning. That it's not enough to simply be a teacher. You actually have to be a teacher for learning in 2018. Understand what works in your classroom and why it works. A collaborator, work with peers to share and develop resources. Curate resources you find on the internet and adapt them to your own use. Some of these are somewhat antithetical to the way the academy operates, but it is a new way of thinking. Be a scholar. Put as much energy into understanding what works in your classroom as you would into research in your discipline. A technologist. Learn some new technologies and you try them out. Be experimental. Try something new every semester in your courses. We're trying to encourage motion to happen within the academic environment. It is about providing good resources, well-developed, well-implemented with video and animations and interactivity. These are the kinds of things we're trying to model. One of the resources we use a lot is Tony Bates, Teaching at a Digital Age, a wonderful piece of resource material for use with new instructors or instructors who would like to think differently about how they teach. Our mantra is quite simple. We don't expect everyone to achieve the same level or come to it with the same enthusiasm. But what we do expect is that they will try to explore the environment and engage with one or two new things, extend them into their classroom, and move towards an empowerment feeling with respect to technology, mastery over the technology. Of course, we are idealists, and what we would really like is for everyone to achieve a Buddha state of enlightenment with technology. One of the things we've done is build a badging framework so that faculty can demonstrate competence with each of those 6 attributes. And a number of our colleges and universities are starting to build it into their training programs for use with their faculty and instructors so that they can get on a pathway to achievement and some demonstration of what they know. In some of our colleges, before you can teach online, you have to demonstrate levels of competence to be able to do that. And so this badging framework is one of the ways that we're taking that forward. We're also treating it as a design-based research exercise, not an empirical study, but a practice improvement model that allows us to get to design principles that will help guide our work in the future. It is research-based too. We've run cohorts of faculty, most recently in Eastern Ontario and in Western Ontario, and are working with those faculty as part of our research base to understand how we can improve the materials and the teaching methods we use. It's really about what practice influences do some of these technologies begin to bring to instructors in the classroom, and how can we build better materials to sustain it over time? The second part of our strategy at eCampus Ontario is rethinking some of the fundamentals in the classroom, rethinking learning resources, rethinking learning experiences, and rethinking how we recognize learning as well. The big question we've posed to Ontario educators is what happens when you bring teaching and learning resources into the open? It's not a new idea. The Universal Declaration of Human Rights, 1948, education shall be free. It shall be accessible at higher education for all. The problem these days is the cost is prohibitive for some students. And so that directly affects this goal of access.
One of the other things we've learned is that role models and allies help us with our work. We can't have all the good ideas on the planet. We actually have to look around and see what other people are doing and borrow some of those ideas and make them our own. BC campus was kind of patient zero in Canada for open education. And I've had the privilege of working both at BC campus and eCampus Ontario, and of convincing 2 ministers to take a chance on funding open educational resources and an open textbook program. And they've both said yes, and they've both been pleased with the result. It started quickly. As soon as we went to an open textbook model in British Columbia, things happened quickly. The University of British Columbia tried it out with a physics text for its first-year students and saved them $90,000. The next year, the math department said we can do better, and they went with math textbooks for free and saved students $1 million. And then the year after that, nearly all UBC math books are available online for free to students. If the University of British Columbia can do this, we can all do it. Not only has the University of British Columbia invested highly in providing these opportunities for faculty to work in this direction, they've also made open education resource creation part of their tenure process at the University of British Columbia. Only institution in Canada doing that. It will happen elsewhere. In the United States, textbook-free degrees were an idea that was put together in small 2-year colleges to attract more students to the institution by lowering costs for them, trying to up their success levels by lowering the burden of cost. Our colleagues in Kwantlen Polytechnic University in British Columbia have decided to go in the same direction. So much so that they are predicting that 350 course sections, 100 instructors in 30 departments will be active doing that this year. And they expect to address the needs of 10,000 students and accumulate $1 million in student savings. These are the targets they have set for themselves. They're bold, they're different. The State University of New York invested $8 million 2 years ago in open education resources at the university and college level. Governor Andrew Cuomo just announced 2 days ago that a further $8 million will be going to the State University of New York to begin to provide more resources. We've had meetings with the State University of New York to ask this question: what would happen if we decided to pick a few key subject areas or disciplines in the university environment and began to build open resources for all parts of those programs? The one we've targeted is nursing. What would happen if all the resources for the first 2 years of a nursing program were open and free? Well, we've done the math in Ontario for it. We'd save students $19 million. So it's not just a cost savings issue, it's also about a deeper learning initiative as well. How do we build those materials so that they are improvable over time by faculty and instructors, that we can add more dynamic resources to them and make them truly great teaching resources? What would happen if we could do that? We've had discussions with our deans of nursing in Ontario about this idea, and they are intrigued. Not committed, but intrigued, and that's a start. It's all about academic freedom. None of this works unless faculty members make the choice to adopt an open resource in their classrooms. None of this works unless faculty members decide to get involved in the development of open resources. There is an economy at work here. No one does this work for free. Everyone who does it is paid. It's just a different payment model than a traditional publisher model.
It's about granting freedoms instead of restrictions. It's about sharing. It's about collaboration. This is the definition that the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition uses to describe open education. It's not just resources, it's also tools and practices. That's important. Why is this happening? Because we want to lower costs for students. Because we want to improve student learning by removing barriers that they have. We already know that more than 50% of students do not purchase the textbook that is assigned for the course, your course. To give faculty more control over their instructional resources. Probably the greatest example of success in this area are in the STEM disciplines, science, technology, engineering, mathematics. OpenStax has produced a whole series of high-quality resources in the STEM disciplines. A book like Anatomy and Physiology is used in biology programs, in healthcare programs, in nursing programs. They're used everywhere. It's all about using copyright to advantage. It is about allowing the creators of works to express rights beyond all rights reserved, to only reserve some rights, and be very clear about it so everyone knows what they're allowed to do with that resource. It's starting to take off in the healthcare professions. I was in Calgary 2 weeks ago speaking at Mount Royal University. I used these two books as an example. One of the audience members was the author. She taught at Athabasca University. Here's one that my colleagues at the British Columbia Institute of Technology produced, Clinical Procedures for Safer Patient Care. We just had one last week, or 2 weeks ago, produced in Ontario called Vital Signs, Vital Sign Measurement. People are starting to understand the opportunity available to them. When we speak to students, it's a no-brainer. They get it. We have worked with student government in British Columbia and Ontario to talk about what is needed for policy to make sure that we move ahead. Students have created a roadmap for advocacy strategies. They're proactive every semester outside bookstores and all across the campus. This young woman spoke to the federal government and was one of the people who convinced the federal government to begin to pay attention to open resources. Shifra Gadam-Sethi is from Mount Royal University in Calgary. Recent research, students are aware that resource models that we employ are broken, and it affects their progress and success. 54% do not purchase. I think it's actually higher. This is the Textbook Broke campaign. This is the University of British Columbia campus. This is the University of Alberta campus. You can go to the University of Saskatchewan campus. You can go to any campus in Western Canada, and you will find students with these signs. I spent $650 on textbooks I could have spent on rent. They know there's an opportunity. Ontario students. They lobbied long and hard with our government to get an open textbook program happening in Ontario. And that's the third key learning. None of this scales without government support. You can't do it without government support. We have to convince the politicians that affordability is an issue for students and that the opportunity to provide better resources is a good way forward. It's good public policy. Our Minister of Advanced Education spoke in the legislature about the advocacy work students had done. She was there when we launched our open textbook library last June in Toronto. On the same day, the government started tweeting, lighter backpacks, heavier wallets. Everybody gets the idea. It is just an opportunity to move forward very quickly. Our open textbook library looks like this. You can find books,
You can adopt an open textbook for use in your class. We will pay for you to adapt an open textbook so that it better suits your needs. We had an open textbook Francophone Summit in February in Ottawa to begin the discussion about how we get more French language resources available as open textbooks and what we might do to collaborate across provinces as well as within provinces to do that. Lots of speakers, some of whom are in the room today. What it's about is providing choices for students, choices that make resources available to them in convenient formats that are easy to find, easy to use. This is some data from a survey that is done in the US on an annual basis where they ask a question about how faculty select resources for their students. The 2014 data is here. Cost was at the bottom. The 2016 data, cost is near the top. A consciousness is changing. Interesting, works with my learning management system is now at the bottom. It was at the top. That tells another story. We're working with Ryerson University, Queen's University, the University of Waterloo, our library groups in the province to build an open publishing infrastructure for the province of Ontario based on Pressbooks. Hugh McGuire from Pressbooks is speaking tomorrow. It's a Montreal company. It is an open publishing platform that is used worldwide to produce openly licensed materials that you can embed video, animations, and all kinds of other resources into. When you have a platform like that, you can take the first Canadian edition and turn it into the second Canadian edition by improving it, or turning it into the third American edition, all based on the same content but improved over time within that platform. Or you can begin to use it, as our colleagues at Glendon College at York University are doing, to begin to build Francophone materials in Ontario. The key message is don't reinvent it. Adopt and adapt what exists. There are some real opportunities to push forward in a global space. We had a conversation earlier this afternoon, a small group, talking about that Open at Scale nursing project. What if, from the beginning, Francophone resources for nursing were built at the same time as those English resources? Wouldn't that be a change? That would be a great opportunity to begin the collaboration on a much broader scale. But teachers need more than simply textbooks. They're looking for other kinds of resources, learning activities, assessments, homework help, PowerPoint decks. And so the fourth key piece of learning is that innovative educators fuel the commons. So they need recognition, support, and compensation. There is an economy at work here. People need to be paid. Academic labor is real labor. This is the PhET sims that are produced at the University of Colorado, embeddable simulations for math, physics, chemistry, science that you can put into any learning resource in those subject areas. Cool stuff. People are building this all the time across the net. Today in British Columbia, the Festival of Learning is taking place. The person who invented this schema, Simon Bates from the University of British Columbia, tweeted out that he was thrilled and kind of embarrassed that we had taken his material and built it bigger. He thought it was a cool idea. Why I always advocate for open sharing. People will take what has originally been done and develop, extend, and make it so much better. That was the idea. He openly licensed the concept, we built on top of it, and now we're sharing it back. The big benefit with open is to customize, localize, personalize, translate, update, remix. These are the opportunities that the license provides. It is not a static piece of publishing that is published once and then gets updated in another edition. It's updatable all the time. But there are other benefits.
Access to customized resources improves learning. We are finding that there are empirical studies starting to be done to compare sets of resources, open resources to others that already exist. And guess what? They're no worse, and sometimes better. So people are publishing about the efficacy of using open resources. It's not making it worse. It's making it more affordable, more customizable, better for students. Open provides opportunities for authentic learning. This is a great example. Delmar Larson created 7 years ago, maybe longer, ChemWiki, which is the most used chemistry resource on the net. It is a wiki-based chemistry textbook in which he invited students to write articles that were vetted by faculty and then approved for publishing in this wiki-based environment. The National Science Foundation in the US funded it. It has now gotten bigger. It is now LibreTexts in chemistry, physics, biology. More people are thinking differently. This is Robin DeRosa, a colleague from New Hampshire. She teaches a course in early American literature. She found that all of the stories in the anthology that her students purchased every year were already in the public domain. So she had them republished in press books for use by the students for free. The students asked, but where are the biographies of the authors? And where are the contextual pieces that we need to help us understand? And she said, that's your assignment. That's the flip you can do when you use open resources in creative ways. Her blog, My Open Textbook, Pedagogy and Practice, explains her thinking about turning an open resource into a better pedagogical practice and a co-creation environment for her students. Maya Krizik is a soil scientist at the University of British Columbia. When she went to the University of British Columbia, her colleagues said, don't get involved in this teaching resource creation. It's going to affect your tenure. She, being a strong woman, said, I'm doing it anyway. And so she decided to create a research network with which she would build teaching resources to share with colleagues and build an app that would allow a network of soil scientists across Canada to contribute material to the network of information. She has now won teaching awards, research awards, and she's featured on the UBC website in this YouTube video explaining why she did it and how it worked. Good stuff. My colleague Terry Green at Fleming College decided there was a challenge in the college system where they were getting new instructors coming in all the time, ill-prepared to teach the students in front of them. So he began to ask his colleagues to put together a patchbook of ideas that was openly licensed that could be shared with new faculty as they came in to teach. It grows on an annual basis. Now he's talking about putting together, oops, I missed it, a student patchbook as well. Collegial collaboration. Librarians love to work together. In Ontario, we have a huge network of librarians who work together to produce open resources that can be shared with faculty on their campuses. It started in British Columbia, and it's been replicated. The idea has been borrowed. Test bank sprints. This one's great. 2 days, 17 psychology faculty, 6 institutions, 850 questions. Get people together, get them focused, give them food, take them somewhere comfortable, and have them produce something that can be a commonly shared resource. What a great idea. Open textbook sprints. This is the first-year geography text that's used in many universities and colleges in British Columbia. It was developed at the University of British Columbia with colleagues from other institutions. They got together for a week.
Instructional developers, writers, faculty, illustrators, technical staff, they started tweeting about what they were doing. The Ministry of Environment noticed and said, hey, we've got all these maps and data sets you might want to use too. They were public and radically transparent about what they were doing, and it paid off. We run what are called open textbook sprints in Ontario. We've done 2 to date, and we continue to dream up more. But we have a formula for doing it that allow faculty to get together for compressed periods of time to produce something new. This is a great example. Canadian history, pre-Confederation, was written in British Columbia. York University faculty got together and edited and updated it to make it more Ontario-centric. They also built an open history seminar book for use by faculty who had to teach that course too. And one of the byproducts, just like the space race, you know how all these technologies get developed by accident as part of the space race, like Teflon? They came up with Canadian history, the visual course syllabus. A way to think about the syllabus for a course that would be more appealing to students and give them an understanding of how it's graded, how much writing there is in the course, how it works. What a cool idea. I was on Twitter a couple of weeks later, and someone was tweeting that they were taking that idea and starting to run with it in their courses too. Great idea. Work integrated learning. Many of our institutions are producing openly resourced materials for others to use. This one is on work integrated learning. It's an open module developed by Niagara College in Ontario, completely open. You can take the whole website away and use it in your own campus. Carleton University has its own open website for its faculty, a place for them to go to find all the resources they need to help them with decisions about open education. Great idea. Beyond free. Demonstrating the service mission of institutions. You all know what MOOCs are about. You're here tomorrow to hear more about it. But what about MOOCs that give you real qualifications that you can take to universities on 3 different continents and take your learning and have it accredited against degrees and certificates? Cool idea. OERU.org, based in New Zealand, but includes 4 Canadian colleges and universities: Ryerson, Humber, Athabasca, and Thompson Rivers, and Kwantlen, 5 Canadian universities. There are about 35 universities and colleges worldwide, including the Open University of the UK, who are members of OERU.org. Not because they want to have a steady stream of students come in that way, but because they see it as part of their service mission and to the developing world, and as a research piece for their faculty to understand how to use resources like this. 5th, learning. You need people to be successful in the open community. We call ours Open Rangers. And that's because, like in Quebec, we're an outdoor culture in Ontario. We like campfires and cottages and cabins. And we think that when you get everybody around the campfire, good stuff happens. For us, it's about a social good, human connections, put them together to build high-value community resources. Very simple equation. Has to be a social good. Has to have human connections. Has to produce good resources, openly licensed. That's the formula. We have 4 or 5 ways of doing that. But one of them is to work with faculty directly. Whenever we go out to faculty and work with them directly, they love to get involved. So we created a cadre of open rangers, people who have been trained and designated
as the open ranger on campuses around Ontario. They could be librarians, instructional developers, educational technologists, faculty members with an interest. They are all open rangers. They even have hats. We've also created research opportunities for open education fellows, because if we're going to go down this track, it would be really great to do active research along the path, and to have those faculty members deeply engaged as part of their scholarship at the same time as they're trying out new stuff. We have 6 open fellows currently. They were in the University of Delft in the Netherlands about a month ago presenting on their work. They are a historian and a German scholar, a computer scientist, a nursing faculty instructor, a teacher educator. They all have different roles in the academy and are all learning to do things differently. I talked about Extend. Here's the open faculty patch book. Here is what we're talking about, starting to celebrate learners who have used open education resources for productive ways. And very soon we're launching our first cross-Canada open education mini MOOC for people who want to become involved in open education, but want to do it at their own pace and on their own terms, as most MOOCs allow you to do. We have a bi-weekly newsletter called The Catch, where we allow faculty members to tell their story and self-promote the work that they're doing. It's a good thing. Where are we going next in Ontario? We're moving forward with 3 new strategies for 2018 to 21. Lead through open and collaborative practices, build capacity through shared and collaborative services, inspire innovation through investment in research and development. Those are the open education resource activities. These are building technologies and sandboxes more affordably for institutions by aggregating demand across the whole system. Instead of paying $40 for a LinkedIn lynda.com license, drive it as close to 0 as you can. Inspire innovation. This is investment in scholarship of teaching and learning. We are about to move forward with an open innovation agenda as the guiding principle, announcing some new calls for proposals on June 17th. We plan to invest $6.6 million in open and collaborative programs, $1.3 million in collaborative shared services, and $3.5 million to faculty directly for scholarship around new areas of practice, including VR, AR, assessment, prior learning, micro-credentialing. So we're trying to be as proactive as possible to establish what we've already made happen by investing further, trying to roll out new technologies in a way that they're affordable for everyone, and invest in faculty and their scholarship to test out new ideas that they think will be important in their classrooms. That's our strategy in Ontario, and that's where we expect to go. If you would like these slides, you will find them here. Thank you, Bruno. Thank you, David, for this intervention. Please stay on the stage. We'll have a 10-minute questions and answers session. Okay. If you don't mind, we're well in schedule, so on est juste à temps. Donc, merci David pour cette présentation encore une fois intéressante, stimulante. À chaque fois que je t'entends, je me mets à avoir plein d'idées dans ma tête et je me demande lesquelles est-ce que je vais pouvoir poursuivre. Mais là, j'en ai une maintenant et je pense Open Innovation comme principe directeur. Alors ça, c'est inspirant. Alors, j'aimerais ouvrir la table, en fait, aux discussions avec notre conférencier principal pour une dizaine de minutes.
Veuillez vous présenter à un des micros, vous nommer, poser votre question en français ou en anglais, à votre convenance. Si c'est en français, ça sera traduit pour M. Porter, ou sinon, vous pouvez poser votre question en anglais directement. Hi, I'm Sandra Gabriel from Concordia. I have a question. You mentioned one UBC recognizing open textbooks as part of the tenure process. I'm wondering if you know of universities who are now recognizing training and work in this as well as part of the tenure process. So UBC decided to make it a part of the tenure process, particularly for its teaching track faculty, so not for research track faculty. There are a number of universities across Canada that have both research and teaching track for faculty tenure processes, but they've written it right into their tenure policy that the creation of open educational resources can be used as part of a tenure portfolio. So you can find that on the UBC site, and if you just Google it, you'll find out how it arose. Students had a role in having that happen, too. France. France-Henri, Université EDUlib. Thank you very much for this very interesting presentation. Interesting proposal to help us to bring up to date our learning and teaching practices. But I would like to hear you about change. Isn't it a problem sometimes in our very traditional institutions? Thank you, France. Yes, it's a big problem. One of the ways that we think change happens is one of the effective strategies for teaching, and that is modeling practice. And so we have decided to go with an approach to change where we invite participation from a completely volunteer population. We see it as professional development, something you do for yourself, not staff development, something that's done to you. So we're trying to invite people to be professionals and to engage on that level of professionalism. So it is completely voluntary, and the change process is really about a coalition of the willing. It is really about people who believe that change can happen in their institutions, and it will happen bottom up. So we have no influence as eCampus Ontario on what happens within the institution itself. Those employees are governed completely by those institutions. So everything we do has to be opt-in. People have to see the value in it to participate, and we expect the growth will be slow at first and then take the exponential path if we're successful. That's why we're taking a design-based approach to the research, realizing that we will not be perfect the first time, but we hope that after the third iteration, we'll be closer to a set of resources that we can prove value from and that people will attest to the value about with their colleagues. That's the best answer I can give you. Hi, I'm Mathieu Salali. I'm president of the student union here in the University of Montreal. You said that in your presentation that in Ontario and BC, student government was really involved in the whole process. What would be your advices for institutions, government, and the student unions to work together in implementing more open resources in Quebec? So our first strategy in Ontario 2 years ago was to bring all the student government leaders together to a single point in Toronto and to bring in a resource person from British Columbia, a student, to speak to them. And so we worked through a day of workshops and came out with some ideas for policy and so forth.
Afterwards, we met with all of the student government groups individually, mostly at their request, to talk further. And then we convened a second round in 2017 of all the student government leaders in the province, about 6 months before government announced the open textbook program. Those students have been actively lobbying government at every opportunity. They have sat in front of finance committees, government strategy committees. They've been proactive. We saw those students as the primary beneficiaries from an affordability strategy, and we wanted to involve them directly without directing what they did, simply giving them the information they needed. D'une petite question. Donc, vous avez... I can ask it in English. All right, go ahead. So, okay, that's a powerful lever, the students' associations, but what are the main obstacles that you think we may have to work around in order to get OER initiatives some starting impact? Because it's not really, well, we're not really far in Quebec right now. So one of the things that happened was that the Ontario Council of University Faculty Associations was initially somewhat standoffish to the idea of open education. And we met with them and did many sort of introductory sessions on campuses around Ontario. And when they came to us to ask whether we thought they should do a survey of faculty to understand the attitudes towards open, we said, go for it. And they did. And the result of the survey was that faculty understood the opportunity. Their biggest concern was compensation and how they would make decisions about intellectual property. And as soon as we were able to give them some ways forward, to illustrate some practices that made sense, they understood. For example, if you write an open textbook, you get paid up front. It's not a royalty stream for 20 years that might accumulate a small amount of money. It's usually $20,000 or $30,000 right up front. And so we have been really clear about how much we will pay for adaptations, how much we will pay for reviews, how much we will pay for creating new work. And by the way, if a faculty member creates new work, they own the intellectual property. All they do is grant us a reuse license. If they want to take that IP to a publisher, they can do that too. Those are the understandings that were unclear in the minds of faculty, and once they understand it, they feel a lot better about it. Stéphane Godbout, Collège de Rosemont, Cégep à distance. I will ask you the question in English. So when we see all those developments, we think about the future of teaching, the future of our classrooms, and how you make a relationship between all those development on resources, but the role of the teacher and, you know, all that kind of things. What's going to be the future of our classrooms, the future of the teachers? Did you think about the whole environment? Yeah, I mean, I think the democratization of the classroom is happening right around us all the time. And I think that no one doubts that the faculty members at the front of most classrooms are highly knowledgeable and have deep knowledge of their discipline. I think what is happening is that many faculty members can see opportunities for students to construct knowledge alongside them using a co-creation model, using a flipped classroom model, using other kinds of models that generate the same kind of learning or even better. And I think it's what we're not suggesting that any faculty member or instructor make a wholesale change. What we're suggesting is that you do a few small experiments in your classroom every semester with a new technique. And that's why we've built our Ontario Extend training program, so that people can build the confidence and the skills
to be able to make those decisions for themselves. I am hugely supportive of academic freedom, but I am also hugely supportive of empowering faculty to be the best professionals they can be in teaching and learning in a digital age. It's important. There are new skills that need to be acquired. There are new practices that need to be tried. Nous aurions la possibilité d'une dernière intervention, d'une dernière question. Yves Munn from Cégep à distance. What's the ratio in Ontario for the French resources? What's the difference between the English budget and the French budget? So, the Francophone population of Ontario higher education is about 5% of the total of all of the students in the province. So the way we handle that development process as a special agency of government is that whenever we have a funding call, we always put in a special set of rules for Francophone so that Francophone resources, when proposed, get scored in a favorable way. Same with Indigenous resources now, too. But to be honest, the capacity of the Francophone institutions to respond to those opportunities for funding is challenging. And so it is why we had a little advanced meeting today with a colleague from Manitoba and also Quebec and Ontario to say, is there a way we could approach some of these opportunities as a consortium or a collaboration and ensure that we get a fundamental and good set of resources? For example, STEM discipline textbooks might be a wonderful place to start, or nursing, or trades training and vocational programs. All of these are on our agenda for development in Ontario, and we have been very clear in our calls for proposals that if you want to partner with an institution outside the province, or with a professional association, or with a vendor, we're totally open to that. But they have to bring their own resources to the collaboration. We won't be paying them outside of Ontario to do the work, but it's certainly if they want to collaborate, we would do that. Alors, thank you, David. Merci beaucoup. Alors, quelques directives avant de passer à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, merci à tous les conférenciers d'avoir tenu le temps. Je n'ai jamais été maître de cérémonie sans avoir aucune pression à mettre pour que le temps soit respecté parfaitement. Alors, voilà, merci à tous les conférenciers.